Selamat siang dari Hangzhou, China. Kami sampai di Hangzhou East Railway Station ini sekitar jam 12 siang. Kami tadi sudah mengunjungi Leifang Pagoda dan Westlake di Hangzhou. Ini kami akan naik kereta cepat jam 13.34 menuju ke Suzhou Railway Station. Sempat makan siang di 7-Eleven di Hangzhou East Railway Station ini. Kami akan naik kereta cepat menuju Suzhou. Perjalanan dari Hangzhou ke Suzhou sekitar 1 jam 20 menit. Tiba di Suzhou Railway Station sekitar 14.50-an. Kami pun mencari taksi online yang akan membawa kami ke Pinjiang Street atau Pinjiang Road. Ini adalah all kanal. Di sini ada kanal, salah satu kanal yang ada di kota Suzhou. Sebenarnya di Suzhou ini ada 3 kanal yang ikonik, yang terkenal, tetapi kami memilih ke Pinjiang Street. Selain ada kanal, di kawasan Pinjiang Street ini juga banyak pertokoan dan salah satu pusat turis di kota Suzhou. Perjalanan dengan taksi Didi sekitar hanya 30 menitan dan lalu lintas di Suzhou juga aman, berbeda dengan Hangzhou yang tadi kami mengalami kemacetan. Kota Suzhou sendiri berdiri bahkan sangat tua sekali, berdiri pada 514 sebelum Masehi, didirikan oleh Raja Helu dari Wu, mendirikan Suzhou sebagai ibu kota. Idealnya kota Suzhou mungkin bisa kita explore sekitar 2-3 hari, sedangkan kami hanya punya waktu sekitar cuma beberapa jam saja di Suzhou dan kami fokus ke Pinjiang Street atau Pinjiang Road ini. Pinjiang Road ini sendiri adalah sebuah kanal yang sudah tercatat ketika dinasti Song. Dinasti Song sendiri memerintah China pada tahun 960 Masehi sampai 1279 Masehi. Sudah di kanal, kami pun sepakat untuk naik perahu ini. Ini adalah biayanya 40 yuan per orang, kurang lebih perjalanan sekitar 40 menit pergi dan pulang kembali ke jetty atau pelabuhan ini. Ya, ini ternyata 6 orang. Liu. Oke, Kapasitas perahu yang maksimal 6 orang, kami pun terbagi menjadi 2 perahu untuk rombongan kami. Naik.
Dalam proses mendayung, pendayungnya menawari untuk menyanyikan lagu klasik dari China seperti itu, tapi biayanya cukup mahal. Kami pun memilih tidak untuk dinyanyikan. Yo. Roti bakar. Oh, ini atas. Snacks. Video ini family trip. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't really miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. What is this ship's name? Ship. If you use engine, what is it? If you use engine, what? Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, Setelah dari perahu, kami pun mengeksplor kawasan di pinggiran kanal maupun di kawasan jalan utama dari Pinjiang Route ini. Sekitar jam 6 kami naik taksi online Didi menuju ke Suzhou Railway Station.
kami akan naik kereta kembali ke Shanghai jam 19.53. Perjalanan dari Suzhou Railway Station menuju ke Shanghai Railway Station sekitar 28 menit. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. Naik taksi dari Pinjiang Route menuju ke Suzhou Railway Station kurang lebih sekitar 15-20 menit. Kami sampai di Suzhou Railway Station. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Just not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Sekitar jam 9 kami tiba di Shanghai Railway Station dan kami naik taksi Didi menuju ke Nanjing Route, hotel kami. Ini pengalaman kami one day trip menuju ke Hangzhou dan Suzhou. Ikuti pengalaman kami selanjutnya. Esok hari kami akan ke Disneyland Shanghai.